Sumatra Utara Atau Sumatera Utara, Disingkat Sumut, Adalah Sebuah Propinsi di Indonesia yang terletak di bagian Utara Pulau Sumatera. Provinsi ini Barabu Kota di Kota Medan, dengan luas wilayah 72.981, 23 km2. Sumatra Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, dan terbanyak di Pulau Sumatera. Pada tahun 2021 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.136.522 jiwa, dengan kepadatan penduduk 207, 40 jiwa per square kilometer. Sejarah pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gubernment Van Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah KND, Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi 3 sub-provinsi yaitu, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari 3 daerah administratif yang disebut Karasidenan yaitu, Karasidenan Aceh, Karasidenan Sumatera Timur, dan Karasidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia RI No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi 3 provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera. Dengan keputusan Pemerintah Darurat RI Nomor 22 PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan. Selanjutnya dengan ketetapan Pemerintah Darurat RI pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli, Sumatera Timur. Kemudian, dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dikebut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Geografi Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1 degree 4 degrees Lintang Utara dan 98 degrees 100 degrees Bujur Timur, luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981, 23 km². Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas, Pesisir Timur Pegunungan Bukit Barisan Pesisir Barat Kepulauan Nias Pesisir Timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah Pesisir Timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk residensi Sumatera's Oostkust bersama Provinsi Riau. Di wilayah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di Pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir, merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini. Pesisir Barat merupakan wilayah yang cukup sempit, dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk ke dalam budaya dan bahasa Minangkabau. Batas wilayah adapun batas wilayah Provinsi Sumatera Utara ialah, Utara Provinsi Aceh dan Selat Malaka Timur Selat Malaka Selatan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia Barat Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia terdapat 419 pulau di Provinsi Sumatera Utara. Pulau-pulau terluar adalah Pulau Simak Kepulauan Nias dan Pulau Berhala di Selat Sumatera Malaka. Kepulauan Nias terdiri dari Pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia. Pusat pemerintahan terletak di Gunung Sidoli. Kepulauan Batu terdiri dari 51 pulau dengan 4 pulau besar,
Sibwasi, Pini, Tanabala, Tanamasa. Pusit Pemerintahan di Pulau Sibwasi. Kepulauan Batu terletak di Tenggara Kepulauan Nias. Pulau-pulau lain di Sumatera Utara, Imena, Pasu, Bawa, Hamatea, Batamakalele, Lego, Masa, Bau, Simile, Makol, Jake, Dan Sigada, Wanga. Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Loser dan Taman Nasional Batangas. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektar ha. Yang terdiri dari kawasan Suaka Alam, kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 hectares, hutan lindung 1.297.330 ha, hutan produksi terbatas 879.270 hectares, hutan produksi tetap 1.035.690 ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 hectares. Namun angka ini sifatnya secara de jure saja. Sebab secara de facto, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembelakan liar. Sejauh ini, sudah 206.000 hectares lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 hectares untuk areal perkebunan dan 42.900 hectares untuk areal transmigrasi. Iklim daerah ini beriklim tropis. Pada bulan Mei hingga September, curah hujan ringan. Sedangkan Oktober hingga April, curah hujan relatif lebat akibat intensitas udara yang lembap. Politik dan pemerintahan pusat pemerintahan Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatera Sesat Indonesia Merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi IKS Kersidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi daerah istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 25 kabupaten, 8 kota dahulu kota media, 325 kecamatan, dan 5.456 kelurahan atau desa. Gubernur Artikel Utama, Daftar Gubernur Sumatera Utara Kantor Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara bertanggung jawab atas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, Gubernur atau Kepala Daerah yang menjabat di Provinsi Sumatera Utara ialah Edi Rahmayadi, dengan Wakil Gubernur Musa Rayaksha. Mereka menang pada pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2018. Edi Rahmayadi merupakan Gubernur Sumatera Utara ke-16, sejak provinsi ini dibentuk. Edi dan Musa dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 5 September 2018, untuk masa jabatan 2018-2023. Pemekaran daerah dengan dimekarkannya kembali Kabupaten Tapanuli Selatan, maka provinsi ini memiliki kabupaten baru, yaitu Kabupaten Padang Lawas yang baru kota di Sibuhuan dengan dasar hukum UURI No 38/2007 dan Kabupaten Padang Lawas Utara yang baru kota di Gunung Tua dengan dasar hukum UURI No 37/2007. Demografi penduduk Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap sensus penduduk SP 1990, penduduk Sumatera Utara berjumlah 81 juta jiwa, dan pada tahun 2010 jumlah penduduk Sumatera Utara telah meningkat menjadi 98 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 1990 adalah 143 jiwa per square kilometer dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 178 jiwa per square kilometer. Dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 sebesar 1.10%. Sensus penduduk tahun 2020, penduduk Sumatera Utara bertambah menjadi 13.937.797 jiwa, dengan kepadatan penduduk 191 jiwa per square kilometer, dan tahun 2021 berjumlah 15.136.522 jiwa. Kadar partisipasi, Angkatan Kerja Tepat, Sumatera Utara setiap tahunnya tidak tetap.
Patatahan 2000 Tipak di Daira ini Sebesar 57, 34 person, Tahan 2001 Naik Menjadi 57, 70 person, Tahan 2002 Naik Lagi Menjadi 69, 45 person. Suku Bangsa Sumatera Utara Merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, Siladang, 15, Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara, pada umumnya dihuni oleh orang-orang Melayu. Pantai Barat dari Baras hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah Tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Suku Nias berada di Kepulauan sebelah Barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Di pesisir pantai timur seperti Langkat dan Deli Serdang terdapat etnis Banjar yang sudah ada sejak abad ke-19. Ada juga etnis India terutama Tamil dan Arab yang beradu nasab di Sumatera Utara. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia 2010 dari 12.930.319 jiwa penduduk yang tercatat, mayoritas penduduk Sumatera Utara adalah orang Batak yakni 44.75%, sudah termasuk semua sub-suku Batak, yakni Batak Toba, Karo, Angkola, Simalungun, Mandaling, dan Pakpak. Kemudian Jawa, Nias, Melayu, Tionghoa, Minang, Aceh, Banjar, India, dan lain-lain. Bahasa pada umumnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah bahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan bahasa Indonesia karena kedekatannya dengan bahasa Melayu yang menjadi bahasa ibu masyarakat Deli. Pesisir timur seperti wilayah Serdang Bedagai, Pangkalan Dodik, Batubara, Asahan, dan Tanjung Balai, memakai bahasa Melayu dialek, begitu juga di Labuhan Batu dengan sedikit perbedaan ragam. Bahasa Melayu Asahan memiliki ciri khas yaitu pengucapan huruf R yang berbeda daripada bahasa Melayu Deli kata kata, kari, debaka, kagi, dan karita debaka, kegeto. Di Kabupaten Langkat masih menggunakan bahasa Melayu dialek, yang sering juga disebut bahasa Maya-Maya. Masyarakat Jawa di daerah perkebunan, menuturkan bahasa Jawa sebagai penggantar sehari-hari. Di Medan, orang Tionghoa lazim menuturkan bahasa Hokkien selain bahasa Indonesia. Orang India menuturkan bahasa Tamil dan bahasa Punjab di samping bahasa Indonesia. Di Pegunungan, masyarakat Batak menuturkan bahasa Batak yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu Rumpun bahasa Batak Utara dan Selatan yang dituturkan oleh masing-masing etnis. Rumpun Selatan terdiri dari bahasa Batak Toba, Angkola, Mandaling, dan Simalungun, sedang Rumpun Utara terdiri dari bahasa Karo dan bahasa Pakpak. Bahasa Nias dituturkan di Kepulauan Nias oleh suku Nias. Sedangkan orang-orang di pesisir barat, seperti Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Natal menggunakan bahasa pesisir. Agama di Sumatera Utara 2020 Agama Islam 9.590.486 Protestant 4.035.391 Catholic 1.109.505 Buddha 367.817 Hindu 16.136 Konghuku 15.650 Lania 1.813 Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, mayoritas penduduk Sumatera Utara menggunakan agama Islam yakni 63, 36%, kemudian Kristen 33, 99% di mana Protestan 26, 66% dan Katolik 7, 33%. Kemudian Buddha 2, 43%, Konghuku 0, 11%, Hindu 0, 10% dan Parmalim 0, 01%. 2. Sementara untuk sarana rumah ibadah, terdapat 12.499 gereja Protestan, 10.738 masjid, 4.822 mushola, 2.488 gereja Katolik, 393 vihara, 99 kelenteng dan 84 pura. Agama utama di Sumatera Utara berdasarkan etnis adalah Islam, terutama dipilih oleh suku Melayu, pesisir, Minangkabau, Jawa, Aceh, Arab, Mandaling, Angkola, sebagian Karo, Simalungun, Batak pesisir dan Pakpak Kristen, Protestan dan Katolik terutama dipilih oleh suku Batak Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Nias dan sebagian Batak. Angkola, Tionghoa, Hindu,
Terutama dipalik oleh suku Tamil di Perkotaan Buddha, terutama dipalik oleh suku Peranakan di Perkotaan Konghucu, terutama dipalik oleh suku Peranakan di Perkotaan Parmalim, kepercayaan asli suku Batak Toba, sebelum ajaran agama Kristen berkembang. Penganut Parmalim banyak bermukim di Kecamatan Uluan, Kecamatan Lumban Julu, Kecamatan Ajibata, dan Kecamatan Bonacua Lunasi di Kabupaten Toba.